In this video, I'm going to show you how I prepare my bihari kebab, and I will toss it into the puri rolls that are, reminds me of Pakistani street food and kebab rolls. So, especially when I was in Karachi, so Hyderabad, I used to have those bihari bodi kebab rolls, and they are amazing. And abhi tak mere, taste hai unke andar. So I try to make those kind of bring those kind of taste back in US. So let's start with me. So मैंने बिहारी बोटी को जो है 1 week पहले मैरिनेट करके रख दिया था. एंड हाउ आई डू इट, जब मैं इसको गोश्त जब मैं इसका लेके आती हूँ, आई यूजली यूज द व्हील मीट. सो आई यूज like long thin slices just like we use in pasande. I don't use like big botis in bihari boti, but it has to be like thin slices like these, so they can be folded on a stick or a seek. Yeah, that's how it's gonna turn out really soft and like very tasty. If they are like thin pieces, thin slices like pasande meat, so yeah, it's gonna turn out really good. So I put the meat tender in it and just leave it for 2 hours. Now I will, yeah, what is it? This is always yummy. I tried it before, but yeah. barbecue. So how I make it, it's a very simple recipe. First, wash your meat, or definitely you will wash it, and put some sirka and salt in it, and leave it for about 20 minutes or 30 minutes. So सारा उसकी जितनी भी smell होती है ना, वो सब निकल जाती है गोश्त की, और जो है बड़ा अच्छा आपका जो है ना वो meat turn out होता है. It's very nice. मैं हमेशा सब meat के अंदर जो है ना थोड़ा सा vinegar and salt add करती हूँ. After that, when you wash your bihari bodi again, then you put the bihari bodi masala shan ka. I always use bihari kebab masala. I use the vinegar again, 2 tablespoons. I use imli paste, so you can take a concentrated a paste, or you can just soak imli in water and then get the paste out of it. So imli is the sticking factor here, and then lemon juice, and then all the homemade spices. I use homemade garam masala. I like the coriander seeds and zira, I roast them on pan, and then I just make a mixture of it. So once they are ready, just put it into it, and then I use खशखाश. खशखाश से जो है ना इसका बड़ा टेक्सचर जो है ना इसका फील आता है, बड़ा टेक्सचर्ड से आपके कबाब बनते हैं. एंड ऑल्सो आई यूज मस्टर्ड ऑयल, एंड सो मस्टर्ड ऑयल इज द बिग इंग्रेडिएंट हियर. डोंट यूज एनी अदर ऑयल, नो देसी घी, no like random oils, just the mustard oil. That actually brings the bihari kebab's taste. And also I use til, जो sesame seeds होते हैं, sesame seeds, red pepper, paprika powder, coriander powder, salt. I want to help. I'll hold the sticks. Yeah, because I'm gonna use the gloves, girly. So what you can do, you can just hand me the sticks. I don't need a lot, 2 or 3 maybe. So I often use the seek, proper seek. So now I'm just making for my family, so I will just use these barbecue sticks. They're very easy to use, no hassle of handling seeks. Okay, let's do it. Actually, don't they look like chopsticks? Right? Parts just सारे मसाले डाल के इसको अच्छे से आप जो है ग्लव्स पहन के, don't forget your gloves, अच्छे से इसको जो है आप मिक्स करें. Give it a good mix. Whoa, it's not gloves, it's glovesy. Glovesies. Give it a good mix. मेरी बिहारी बोटी जो है वो 1 week से मैरिनेटेड है, so आप इसको एक दिन के लिए भी रख सकते हैं. I usually prefer. What happened, Ayal? Okay, I'm coming. So usually I prefer at least overnight तो आप रखें. Otherwise 2 days, 3 days are the best to give it a best kicking taste, killing taste. Yeah, but so basically I always put meat tender right before, like 2 to 3 hours before I put it into the oven. Remember guys, क्योंकि बिहारी कबाब मसाले में ऑलरेडी थोड़ा सा I think कचरी पाउडर या मीट टेंडर होता है. सो मैं अगर लंबे टाइम के लिए इसको ओवर रख रही हूँ 1 week के लिए या 2-3 दिन के लिए, इसको मैं मैरिनेट करके रख रही हूँ फ्रिज में या फ्रीजर में. सो आई डोंट पुट मीट टेंडर एट दैट टाइम. आई ऑलवेज एड इट 2 or 3 hours before I toss it into the oven. So let's start. जितना भी ये extra masala है, I will just put it on with my fingers on the stick. Let me So I'm gonna toss them in the oven, and let's see what happens after 30 to 40 minutes.
So हमने जितने भी बिहारी बोटी रोल के लवाजमात है ना वो सब मैंने कर लिए। मैंने अनियंस पतले पतले काट लिया है, इसको स्लाइस कर लिया है एंड इसको वॉश कर लिया। ओके एंड सम ग्रीन लीफ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने बनाना शुरू नहीं किया। आई एम जस्ट मेकिंग द वीडियो ऑफ दिस। No, I don't trust you. कुछ ही नहीं, बाहर नहीं निकाला है। Hello. जब होगा मैं बता लूंगी। Hello. Okay, can I do this? Yeah, go. So बिहारी कबाब Bye, के लिए मैंने सब स्लाइस कर लिया है अनियंस को। Okay guys, we are ready to assemble the roll. Puri paratha that are actually available in my nearby restaurant. You can see this. So good. अगर आप बहुत सुगड़ हैं तो आप घर में मैदे के पराठे बना सकते हैं, बट मेरे पास ना टाइम था। आफ्टर 9 hours shift and everything, I have no time for मैदा पराठा, और मुझसे इतने अच्छे बनते भी नहीं हैं। बट या लच्छे वाले पराठे I make really good. But this is easily available in my nearby restaurant. तो जब भी कोई हमारे घर में बारबेक्यू आइटम बनता है ना, I always prefer that. So I will make a roll and show it to you. So just It can be a restaurant too. assemble these. It does not have to be a continent or a state. So I will do 2 parathas together because they are really thin and sliced. I'll put some like this. This is optional. If you don't want it, just skip it. Lots and lots of onions and I'll show you. काफ़ी सारी जो कबाब थे ना वो गिर गए पक के नीचे थोड़े से। चाहिए मैं so good. A little spicy, so you can just I know what. If you don't know what I can say. the green chutney must, and I will just use some juice too, like you know the bihari bodi masala to give it more spicy kick, Right? A lollipop. and some more kebabs. I will squeeze some lemon कि जब तक चटपटा सा फ्लेवर ना आए ना तो हमारी क्रेविंग्स पूरी नहीं होती है। मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ना, तो ये ग्रीन चिलीज मैं इसमें ऐड करूँगी। And I will just, oh yeah, I forgot the More. आलू बुखारे की और इमली की चटनी, थोड़ा सा इसको स्वीट एंड I'm coming right back. स्वीट एंड सावर फ्लेवर देने के लिए। And then Hello. the time of That looks really, really, it's a really heaven, That is heavenish. heaven. So एक साइड पे आप जो है थोड़ा सा चटनी को स्प्रेड कर लें सॉस को, so you can easily wrap it up and it doesn't open. Now Bismillahirrahmanirrahim. I'm sure it's gonna turn out juicy. They're so crispy on the top and it's so soft from inside. See? मैं सारे यहीं पे खड़े होके खा लूँगी। I can resist. That's me. You sit your shop. Okay, guys. So we are back. Tasty. Remember I just- questions and rating. So I just took it back from the oven. मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ब्रॉयल पे करा ताकि थोड़ा सा crispy हो जाए और It's गर्म हो जाए burning. अंदर से बिल्कुल। So I'm gonna take my first bite and this is your roll. Okay, let's do it at the same time. So I'm gonna pour some aloo bukhara chutney here. Thumbs up. So उसके बगैर तो you know sauces के बगैर तो हमारा खाना complete नहीं होता. Yep. So let's dip it in. Dip. See my roll. It's beautiful. It's hard for Let's me. take a first bite. I'm scared. What do we say when we eat food? Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Meme. वाह भाई सही नाक कटवाई तुमने मेरी। I'm gonna take another bite. Wait. How much? 10 on 10. 10 out of 10. Questions. जो कराची के रोज याद आ गए, हैदराबाद वाले
same chutney and all. It's This amazing. feel like puff. Try it out and let me know in the comments how do you like it. Like and Bye.